be clearly identified as amendments presented by groups or members or delegates at this conference other than the Group of 77. Thank you, Mr. Chairman. I thank the distinguished representative of Ireland, the distinguished representative of Algeria. Enfin, je m'excuse de prendre la parole, mais je crois que la question qui vient d'être posée ne peut pas trouver une réponse facile. Je propose, Monsieur le Président, que l'on vienne à la proposition du distingué délégué de la Tunisie, qui a repris ce que vous aviez demandé tout à l'heure, c'est-à-dire que l'on passe en revue paragraphe par paragraphe le texte du groupe des 77 et qu'il soit étudié et, dans la mesure du possible, adopté par consensus dans toute la mesure du possible. Je vous remercie, Monsieur le Président. I thank the distinguished representative of Algeria and call on the distinguished representative of the USSR. Господин председатель, господа, мне хотелось бы сделать предложение, которое, как мне кажется, должно облегчить нашу работу. Нам хорошо известно, и это зафиксировано в докладе рабочей группы, что по большинству пунктов проекта декларации группы 77, которая была принята в Первом комитете за основу, достигнуто соглашение. Имеется несколько пунктов, по которым есть какие-то разногласия. Поэтому я предложил бы принять те пункты, которые согласованы и не вызывают возражений, и провести обсуждение по тем пунктам, которые, так сказать, провести голосование, вернее, по тем пунктам, которые вызывают возражения. И я думаю, совершенно нет необходимости снова возвращаться к каждому пункту этого документа, который уже несколько дней и ночей обсуждается, так сказать, у нас здесь. Благодарю вас за внимание. I thank the distinguished representative of the USSR. That seems like an orderly procedure and one that seemed to find approval from those who have raised this question, where we move through the document in an orderly way, where there and not I would propose to dealing with it section by section, and then as we come to any paragraphs which cause difficulty, then that is discussed. I hope the interventions can be sharp and to the point, because there's a great deal to go through here. It's possible that we might find a greater degree of consensus than one imagines, and can get on to the document. I would like to bring this discussion on the procedure to a close as quickly as I possibly can, so that we can get to the document. I see that the distinguished representative of Belgium wishes the floor. No? The distinguished representative of the United States? No. No. The distinguished representative of the United Arab Emirates? شكرا سيد الرئيس. الحقيقة أنا لا أريد أن أطرح رأيا جديدا، ولكن سمعت من السيد الرئيس أنكم يعني تؤيدون فكرة مناقشة الوثيقة فقرة فقرة. أعتقد أن ما طرحه زميلي ممثل تونس وما أكده ممثل الاتحاد السوفيتي من أننا قد درسنا هذه الوثيقة في اللجان، وإلا ماذا سيكون عمل اللجان؟ وإذا كان هناك أي اعتراض وأي ملاحظات فليبديها كل إنسان ونتخذ القرار بالنسبة لجميع الاقتراحات ما عدا الأشياء الخلافية. وأقترح أننا يجب أن ننتهي من هذا الموضوع بهذا الإجراء، وهذا سيوفر علينا وقتا كثيرا، وكل الوفود يعني أصبحت الآن على وشك السفر والمغادرة، وأرجو أن لا يعني نضيع جهد العاملين في هذا المؤتمر. وشكرا سيد الرئيس. I agree completely, and we will now hear
lastly from the representative of the United States of America, and then get to the document. Perfect introduction. Thank you very much, Mr. Chairman. Sir, my delegation has listened with considerable interest to the proposal by my distinguished colleague and friend from the Philippines that this document be adopted by consensus. We would very much have liked to be in a position to accept that proposal, but unfortunately are not. As the situation now stands, my delegation can assure you, sir, that there will be a request for votes on 12 paragraphs. This is likely to be a protracted process, unfortunately, and we fully recognize the desire of the spokesman for the group of 77 to save time, bearing in mind that virtually all delegations here have had considerable opportunity to deal with the draft document before us. Indeed, mine is virtually worn out. I'm sure I could quote it from memory. Therefore, as a possible way out of this, Mr. President, we would like to raise the possibility that a single vote be taken on the document as a whole, just one vote, and that thereafter delegations would be free to express their to make their explanations as they see fit, and such a procedure would thereby obviate the need for a para-by-para consideration. I emphasize that if there is a para-by-para, my delegation will be interested in votes on 12 paragraphs. Thank you, sir. I call on the distinguished representative of Egypt. Thank you very much, Mr. President. The Egyptian delegation wishes very much to thank the distinguished delegate of the United States for his very pragmatic compromise, and we wish very much to associate ourselves with this decision. Thank you very much. Well, the proposal I see the distinguished representative of the USSR wishes the floor. Господин председатель, наша делегация целиком поддерживает предложение уважаемого представителя Соединенных Штатов. Мне кажется, что это очень хорошее предложение. Благодарю вас. I wish to thank the distinguished representative of the USSR. We call this Russian roulette in my country. The distinguished representative of Tunisia. Je vous remercie, Monsieur le Président. Avant de donner, au nom de ma délégation et peut-être au nom d'autres délégations amies, notre point de vue sur la proposition du distingué représentant des États-Unis, j'aimerais avoir une clarification sur sa proposition, à travers vous, Monsieur le Président. Si j'ai bien compris, ce qu'il nous propose, c'est que l'on passe à l'examen de tout le document présenté par le distingué représentant des Philippines comme document des 77, non pas par consensus, mais seulement en acceptant un seul vote sur l'ensemble. Est-ce que j'ai bien compris que c'est bien sa proposition et que dans cet ensemble, le paragraphe 4, tel qu'il a été amendé et relu encore une fois par le distingué représentant des Philippines au nom des 77, est-ce qu'il garde cette forme lorsque nous passerons au vote ou non?
j'aimerais, Monsieur le Président, à travers vous, avoir l'accord de mon collègue et distingué ami, le représentant des États-Unis, avant de définir la position de ma délégation. Je vous remercie. Certainly, it is the intention, as I understand it, we present the complete document as amended or updated by the distinguished representative of the Philippines. We take one single vote on the entire document. Then delegations can state their reservations immediately afterwards. If this is the wish of the conference, Go ahead. it is so decided. Well, here we go. No. He's decided. The distinguished representative of Morocco, Point of order. on a point of order. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit d'un point de clarification. Oh. J'aimerais, Monsieur le Président, que le secrétaire puisse nous lire le texte du paragraphe 4 tel qu'il a été amendé et tel que le président du groupe des 77 a annoncé cet amendement. Merci, Monsieur le Président. Mr. President, my understanding of the text of paragraph 4 of chapter 2 of the document ACONF 70 C1 WG1 CRP as amended by the distinguished delegate of Philippines is as follows. I read, human dignity and the exercise of free choice consistent with overall public welfare are basic rights which must be assured in every society. Full stop. It is therefore the duty of all people and governments to join the struggle against any form of colonialism, foreign aggression and occupation, domination, apartheid, and all forms of racism and racial discrimination, refer to in the resolutions as adopted by the General Assembly of the United Nations. Full stop. The distinguished representative of Belgium. Merci, Monsieur le Président. Pourrait-on également lire une traduction française autorisée de ce paragraphe 4 définitive, parce que j'en ai déjà entendu des variantes diverses. Merci, Monsieur le Président. I thank the distinguished representative of Belgium. Mr. Chairman, I will read very slowly from the English text because I understand that the French translation circulated is not the correct one. In order to ensure the accuracy of the proposal put by the distinguished delegate of Philippines, which is in English language originally,
I will read in English and I will leave to the good hands of the translator to take the responsibility of translating this time in a correct English. To be short, the paragraph 4, which is in the document, starting from human dignity and ending by discrimination, stays as it is. After the full stop discrimination, that will become a comma and it will read as follows. Referred to in the resolutions as adopted by the General Assembly of the United Nations. I'm repeating once again. Referred to in the resolutions as adopted by the General Assembly of the United Nations. Full stop. Distinguished delegates, a decision has now been made that there will be a single vote. I propose now to call a 10-minute recess so that this can be dealt with. Let us Proceed to proceed them? to the No, next. they don't want it. The distinguished representative of Norway. Thank you, Mr. President. Maybe you have already made the proposal. We would call for a separate vote on paragraph 4 in part 2. Thank you. The proposal had been made that there be a single vote and that there would be explanations only after that single vote had been taken. That was the proposal of the United States, supported by the Soviet Union and Egypt, and adopted by the conference, as I saw it. The distinguished representative of the United States. Very briefly, Mr. Chairman, my delegation would respectfully request a roll call vote. Thank you, sir. I think we should move right to the vote unless there's a point of order. I think we, and a roll call vote as requested, beginning with Mali. Mr. President, the vote is starting with Mali. Mali. Yes. Mauritania. Yes. Mauritius. Yes. Mexico. Yes. The distinguished representative of Norway, and a point of order. A point of order at this time means it has to relate specifically to the way in which the vote is being conducted. I'm sorry, your microphone does not appear to be on. Just be quite certain what the voting is now about. The vote is on document ACONF 70C1 WG1 CRP1 as amended by the distinguished representative of the Philippines. I say hold. And we're voting on the entire document. I'm continuing to the vote, sir. Monaco. Absent. Mongolia. Absent. Morocco. Yes. Mozambique. Mozambique, yes. Nepal. Absent. Netherlands. Netherlands, no. New Zealand. New Zealand, no. Nicaragua. Absent. Niger. Yes. Nigeria. Nigeria, yes. Norway. Norway, no. Oman. Oman, yes. Pakistan. Pakistan, yes. Panama. Panama, yes. Papua New Guinea. Papua New Guinea, yes. Paraguay. Paraguay, abstention.
Peru. Peru, yes. Philippines. Philippines, yes. Poland. Poland, yes. Portugal. Portugal, abstention. Qatar. Qatar, yes. Republic of Korea. Absent. Romania. Romania, yes. Rwanda. Rwanda, yes. Saudi Arabia. Saudi Arabia, yes. Senegal. Senegal, yes. Sierra Leone. Sierra Leone, yes. Singapore. Singapore, yes. Somalia. Somalia, yes. Spain. Spain, abstention. Sri Lanka. Sri Lanka, yes. Sudan. Sudan, yes. Swaziland. Absent. Sweden. Sweden, abstention. Switzerland. Switzerland, abstention. Syrian Arab Republic. Syrian Arab Republic, yes. Thailand. Thailand. Thailand, yes. Togo. Togo, yes. Trinidad Tobago. Trinidad Tobago, yes. Tunisia. Tunisia, yes. Turkey. Turkey, yes. Uganda. Uganda, yes. Ukraine, SSR. Ukraine, SSR, yes. Union Soviet Socialist Republic. Union Soviet Socialist Republic, yes. United Arab Emirates. United Arab Emirates, yes. United Kingdom. United Kingdom, no. United Republic of Cameroon. Absent. United Republic of Tanzania. United Republic of Tanzania, yes. United States. United States, no. Upper Volta. Upper Volta, yes. Uruguay. Uruguay, yes. Venezuela. Venezuela, yes. Yemen. Yemen, yes. Yugoslavia. Yugoslavia, yes. Zaire. Zaire, yes. Zambia. Zambia, yes. Afghanistan. Afghanistan, yes. Algeria. Algeria, yes. Angola. Absent. Argentina. Argentina, yes. Australia. Australia, no. Austria. Austria, abstention. Bahamas. Absent. Bahrain. Bahrain, yes. Bangladesh. Bangladesh, yes. Barbados. Absent. Belgium. Belgium, no. Benin. Benin, yes. Bhutan. Absent. Bolivia. Bolivia, yes. Botswana. Botswana, yes. Brazil. Brazil, yes. Bulgaria. Bulgaria, yes. Burma. Absent. Burundi. Absent. Belarusian SSR. Belarusian SSR, yes. Canada. Canada, no. Central African Republic. Central African Republic, yes. Chad. Chad, yes. Chile. Chile, yes. Colombia. Colombia, abstention. Congo. Congo, yes. Costa Rica. Costa Rica. Absent. Cuba. Cuba, yes. Cyprus. Cyprus, yes. Czechoslovakia. Czechoslovakia, yes. Democratic Yemen. Democratic Yemen, yes. Denmark. Denmark, no. Dominican Republic. Dominican Republic, yes. Ecuador. Ecuador. Absent. Egypt. Egypt, yes. El Salvador. Absent. Fiji. Fiji, abstain. Finland. Finland, yes. France. France, no. Gabon. Gabon, yes. Gambia. Gambia, yes. German Democratic Republic. Yes. Federal Republic of Germany. Federal Republic Germany, no. Ghana. Ghana, yes. Greece. Greece, yes. Grenada. Grenada, yes. Guatemala.
Guatemala, yes. Guinea-Bissau, absent. Guyana, absent. Haiti, Haiti, yes. Holy See, yes. Honduras, Honduras absent. Hungary, yes. India, yes. Indonesia, yes. Iran, yes. Iraq, yes. Ireland, no. Israel, no. Italy, no. Ivory Coast, yes. Jamaica, yes. Japan, abstention. Jordan, yes. Kenya, yes. Kuwait, yes. To clarify Honduras. Afterwards. Lesotho, yes. Liberia, yes. Libyan Arab Republic, yes. Luxembourg, no. Madagascar, yes. Malaysia, yes. Which one? Honduras is abstention. Is here. I understand. I want to check something. Honduras is here and abstaining. Is that correct? Correct. I understand that Honduras is abstaining. The vote is finished. I'm counting. The result of the voting is as follows. In favor, 89. Opposed, 15. Abstentions, 10. The Vancouver Declaration on Human Settlements is adopted.
No, I call. No. I want to call for it. Anyone who wants to comment on my vote. Mixed of us. Explanation of votes. I now call on distinguished delegates for explanation of votes. The No Mexico, no Mexico. the first then is the distinguished representative of Canada. Mr. President, distinguished delegates, it's obviously with a very deep regret and very deep sadness that my government has had to, by reason of having the vote on the whole of the declaration, at once indicate a no vote on the Declaration of Principles. And it's a matter of sadness to me, and I think to others, that we have at this conference been unable to arrive at a real consensus on the declaration. And I pay tribute to those who worked so hard at endeavoring to achieve that consensus. Had there been votes on separate paragraphs of the declaration, Canada would have voted against paragraph 4 in part 2 of the declaration. The reason for Canada doing that would have been that while the document on a whole is found acceptable, the words at the end of paragraph 4 of part 2 regrettably link the declaration in a clear and unequivocal manner with General Assembly Resolution 3379 adopted by the General Assembly on November the 10th of last year. That resolution of the General Assembly pretended to determine that Zionism is a form of racism and racial discrimination. Mr. President, Canada condemns all forms of racism and racial discrimination absolutely and unequivocally, and we're prepared in the declaration to say so. But Canada will not and cannot accept the view that Zionism is a form of racism or racial discrimination. Canada has consistently voted against any attempt to equate or link those concepts, and that position has been stated by my government firmly and clearly on many occasions. Except for those offending words at the end of paragraph 4 of part 2, we would have been prepared, Mr. President, to have joined in the consensus with other distinguished delegates. Mr. President, on the other hand, I indicated it is with real sadness and regret that I have had to indicate on behalf of my government, by reason of paragraph 4, part 2, our negative vote on the declaration. Let me, on the other hand, Mr. President, let us not forget that this declaration contains, in many of its paragraphs, excellent and inspiring articles that will help many member states to set and reach their goals for better human settlements. And in fact, Mr. Speaker, Mr. President, as I have indicated, the large majority of those paragraphs are acceptable, I think would have been acceptable to us, to all of us, had they been voted on separately. Thank you, Mr. President. I thank the distinguished representative of Canada and call on Japan. the distinguished representative of Japan. Thank you, Mr. President.
the Japanese delegation abstained on the declaration as a whole. While the Japanese delegation has attached great importance to the adoption of a document which would have expressed the common determination of the international community in coming to grips with the urgent problems of human settlements, my delegation has specific reservation of seven paragraphs, namely the third preambular paragraph, the last preambular paragraph, part 2, paragraph 8, 14, and 17, and part 3, paragraph 14 and 24. Japan's position on the declaration and the program of action on the establishment of a new international economic order remains the same as before, although we are fully prepared to cooperate in narrowing the cleavage between the developed and developing countries. Our reservations stated on the occasion of the sixth special session remain valid. Hence our reservations on preambular paragraph 3, the last preambular paragraph, part 2, 14, and part 3, 14 in bracket. With regard to part 2, paragraph 8, we recognize permanent sovereignty of a member state over its national resources, but we are concerned over the extension of that concept over the economic activities whose notion is left ambiguous. In the same manner, we consider that the formulation of part 2, paragraph 17 is contestable in the absence of a reference to international law and the rights and obligations among states. Regarding part 3, paragraph 24, Japan is determined to make its best possible effort to reach the targets set in the International Development Strategy in the second United Nations Development Decade. We are, however, not in a position to commit ourselves to specific quantitative figures at this stage due to factors, many of which are well beyond our control. Japan would have voted in favor of part 2, paragraph 4, referring to the struggle against any form of colonialism, foreign aggression and occupation, domination, apartheid, and all forms of racism and racial discrimination. It wishes, however, to recall the statement it made in the General Assembly at the time when Resolution 3379, Roman 30 was adopted. At this stage, it is a source of sadness that the Japanese delegation has to see that this August conference have no choice but to adopt the Vancouver Declaration, not by consensus. Mr. President, permit me slightly a little bit personal. I am one of the privileged few who are involved in this Habitat Conference from the very beginning, sir. I was present at the preparatory committee of the Stockholm Conference when the government of Canada proposed to invite this conference. At that time, I had never thought that the Declaration of Principle would have been adopted, not by consensus, by quite a few delegations opposing, and some others abstaining. Least of all, I have never thought that my delegation had to abstain on this declaration. My impression at this stage is not a joy, but of a sadness. Thank you, Mr. President. I thank the distinguished representative of Japan and call on the distinguished representative of the Dominican Republic. Gracias, señor presidente. La República Dominicana quiere usar su derecho a la explicación de voto porque considera que votó a favor de la declaración de principio en el claro entendimiento que en el párrafo 4
al mencionarse las resoluciones, y cito, tales como fueron adoptadas por la Asamblea General, implica, en lo que el gobierno dominicano se refiere, la confirmación de la posición adoptada al votar en contra de la resolución 3379, Romanos 30. El gobierno dominicano mantiene una política de permanente amistad y apoyo con el gobierno de Israel y por eso vuelve a confirmar esto aquí en este cónclave. En el marco de las Naciones Unidas, señor presidente, la expresión as adopted, tal como fueron adoptadas, implica la confirmación de la reserva o de la naturaleza del voto emitido en ocasión de la adopción de la resolución de que se trate. Muchísimas gracias, señor presidente. I thank the distinguished delegate from the Dominican Republic for her statement and call on the distinguished representative of the Holy See. La délégation du Saint-Siège désire exprimer sa satisfaction d'avoir vu approuver par pratiquement un consensus les plans d'action de cette conférence. Elle désire aussi expliquer son vote en faveur de la déclaration de principe. Nous avons ainsi voté parce que ces documents contiennent des recommandations qui, dans leur ensemble, sont très positives et nous croyons que les artisans généreux du développement humain intégral s'attacheront au texte même des résolutions sans y chercher des arrière-pensées et des intentions cachées. Nous espérons qu'ils seront encouragés par l'accord de fond qui s'est manifesté au cours de cette conférence sur les buts à poursuivre et les lignes d'action, accord de fond dont l'évidence ne doit pas être obscurcie par les différences légitimement exprimées dans l'interprétation des événements historiques et des situations politiques concrètes. Les honorables délégués auront compris que la discrétion du Saint-Siège lors des votes qui reflètent ces interprétations ne signifie pas une indifférence de l'Église pour les valeurs morales en cause. Monsieur le Président, en ce qui concerne la coopération internationale en particulier, je voudrais faire connaître à cette distinguée Assemblée que Sa Sainteté le Pape Paul VI veut assurer aux fonds prévus pour une action internationale une contribution de 50 000 $ de la part du Saint-Siège. C'est un geste modeste, proportionné à nos moyens, mais il exprime notre admiration pour le travail déjà accompli et notre confiance en la possibilité d'une coopération internationale pour bâtir un avenir meilleur en faveur de tous les hommes. Merci, Monsieur le Président. I thank the distinguished representative of the Holy See and call on the distinguished representative of Switzerland. Monsieur le Président, la délégation suisse désire, elle aussi, expliquer son vote. Ma délégation s'est abstenue sur l'ensemble du texte en raison de son paragraphe 4, chapitre 2, auquel elle se serait opposée s'il avait été mis au vote. Ma délégation ne peut en effet accepter ce paragraphe en raison du lien qui y est, selon elle, établi avec une résolution de l'Assemblée générale à laquelle la Suisse ne pourrait souscrire. En disant cela, ma délégation tient à réaffirmer qu'elle réprouve formellement le racisme, l'apartheid et la discrimination raciale. Ma délégation se serait par ailleurs abstenue en cas de vote sur
sur le paragraphe 7, alinéa 2 du préambule, et les paragraphes 5, 15 et 16 du chapitre 2 en raison de leur libellé. Elle note à ce propos que les obligations d'une puissance occupante sont stipulées dans des conventions internationales et en particulier dans la 4e Convention de Genève de 1949 sur la protection des victimes de la guerre, dont mon pays souhaite qu'elle soit strictement appliquée par toutes les parties à cette convention. Ma délégation tient en outre à réserver sa position en ce qui concerne le paragraphe 14 du chapitre 2, pour ce qui est de l'application du nouvel ordre économique international. Elle se borne sur ce point à se reporter à la déclaration de la délégation suisse faite à la dernière conférence de la CNUSED. En ce qui concerne le paragraphe 8 du chapitre 2 relatif au droit d'exercer la souveraineté sur les ressources naturelles, ma délégation reconnaît ce droit. Elle estime cependant que les effets de mesures éventuelles que les États prendraient en application de ce principe doivent être réglés conformément aux normes du droit international. Cette interprétation, Monsieur le Président, vaut aussi pour le paragraphe 17 du chapitre 2. Ma délégation se réfère enfin, pour ce qui est du paragraphe 24 du chapitre 3, à la déclaration autonome du gouvernement suisse concernant la position de la Suisse à l'égard de la stratégie pour la 2e décennie du développement telle qu'adoptée par l'Assemblée générale. En conclusion, Monsieur le Président, ma délégation voudrait exprimer elle aussi ses regrets qu'il n'ait pas été possible à notre conférence de s'entendre sur un texte qui eût rallié tous les suffrages en faisant l'objet d'un consensus. Je vous remercie, Monsieur le Président. I thank the distinguished representative of Switzerland and call on the distinguished representative of Argentina. Gracias, señor presidente. La delegación argentina ha votado en favor de la Declaración de Principios sobre Asentamientos Humanos de Vancouver, porque ella recoge conceptos, principios y directivas para la acción que inscriben definitivamente el campo del medio ambiente creado por el hombre, del hábitat, en el esfuerzo de la comunidad internacional y del sistema de las Naciones Unidas hacia el establecimiento de un nuevo orden económico internacional. Como todo texto que presenta esfuerzos de conciliación de los miembros que participaron en su elaboración, podemos tener reservas con algunos de sus párrafos o no adherir totalmente al lenguaje utilizado en otros. Tal es el caso del que a nivel de grupo y de trabajo fue identificado como preambular 7G relativo a la migración involuntaria, enmendado en el día de hoy, sobre el que nos habríamos abstenido si hubiese sido sometido a votación. Con relación al punto cuarto de la parte 2, principios generales, lo hemos aceptado en el entendimiento que, de acuerdo a la fórmula anunciada desde la mesa en el día de hoy, tal como fueron adoptadas dichas resoluciones por la Asamblea General, implica, en lo que al gobierno argentino se refiere, la confirmación de la posición adoptada en cada caso con respecto a las resoluciones de la Asamblea General. Todas aquellas afirmativas que la Argentina ha votado favorablemente conforme a su tradición humanitaria y también aquella que en abstención se pronunció en ocasión de la
de la resolución 3379 del último periodo de sesiones de la Asamblea General. Señor Presidente, finalmente, la delegación argentina lamenta que, no obstante los esfuerzos efectuados, el texto tan importante que acaba de ser adoptado no haya podido serlo por el consenso de todos los miembros. Confiamos, sin embargo, que todos ellos puedan incorporarse a la acción que el sistema de las Naciones Unidas emprende a partir de esta fecha. Muchas gracias. I thank the distinguished representative from Argentina and call on the distinguished representative of Israel. Mr. President, in looking back at the work of Committee 1 on the Declaration of Principles, which lasted for the best part of the duration of the conference, looking back at the work in the committee, in the working group, in various official and non-official negotiating groups, and in simply hanging around for hours in the corridors of the Vancouver hotel, I feel that I look back at a nightmare. Certain delegations, I have no doubt the majority of delegations, embarked on this work of defining the Declaration of Principles of this conference with high hopes of producing a positive statement based on the draft presented after 2 years of devoted labor by the preparatory committee. And this document was to crown the work of the conference. However, they were faced with a concerted attempt by a small group of states within the group of 77 to ram their obsessions about Israel down our throats. The result is the situation that lay before the plenary tonight. No agreed result, no consensus, no compromise, no concession, and no readiness whatsoever to show any tolerance for the conscientiously held views of a large and responsible minority of members of the conference. This is a tragic situation which has nearly wrecked this conference and has resulted in the fact that the Declaration of Principles, which should have been the central document of Habitat, a message to the world agreed by all, is now merely a piece of paper, one of many, adopted by a majority. This is a shoddy result for a conference in which so many hopes were opposed by millions throughout the world. Mr. President, had there been a separate vote on the paragraphs of the draft, Israel would have voted against the last subparagraph of the 7th paragraph of the preamble, against paragraph 4 of part 2, and also against paragraphs 5, 15, and 16 of that part. However, we did have the opportunity of voting against the document as a whole. My delegation does not propose to go into lengthy explanations of the vote that it would have made on each of these paragraphs, but wishes to concentrate on one, part 2, paragraph 4. Mr. President, the reference to resolutions of the United Nations General Assembly, ostensibly in the plural, is actually a reference to one resolution only. This infamous document has gnawed at the body and soul of the United Nations ever since its adoption by the 30th General Assembly last year, after weeks of bitter argument amid outbursts of hysteria on the part of the representatives of those states which insisted on bulldozing through the General Assembly the monstrous prevarication about Zionism in the context of racial discrimination, even at the cost of the ruin of the United Nations itself. It is not only the General Assembly, but every United Nations body into which this foul doctrine has been introduced that has been defiled by it. Mr. President, the ancestors of the Jewish people of today
were expelled from their ancestral homeland, the land of Israel, by the Romans about 1,900 years ago. Ever since then, this land, the land of Israel, has been the focus of the national, religious, and cultural aspirations of the Jewish people. The indissoluble association of the Jewish people with the land of Israel is rooted in the history, the religious beliefs, and the culture, not only of the Jews, but of all peoples who subscribe to one of the three monotheistic faiths which have their origin in the Middle East. Zionism is the modern embodiment of these aspirations and of this link. It is the foundation on which the State of Israel is built. To sully such a noble concept by distorting its history and purposes, and then to use the big lie thus created as a weapon in a hate campaign against Israel, is shameful and degrading. The delegation of Israel rejects this paragraph in the draft declaration absolutely, and salutes the other delegations who have expressed their objection to it and have also opposed it on grounds of historical truth and principle. Thank you, Mr. President. I thank the distinguished delegate of Israel and call on the distinguished representative of Spain. Señor presidente, muchas gracias. La delegación española se ha abstenido en esta votación, pues hubiera tenido que abstenerse de haberse votado separadamente el párrafo número 4. Lo siente mucho la delegación española, enormemente, pues hubiera aceptado todos los demás párrafos de la Declaración de Vancouver, que piensa que es un muy valioso documento para la solución de los problemas de asentamientos humanos. Muchas gracias. I thank the distinguished representative of Spain, and perhaps I should read off those next several speakers so they know their turn and how many of them are coming. The United Arab Emirates, USA, Sweden, Austria, Finland, Australia, Netherlands, Trinidad, Tobago, Rwanda, Norway, Fiji, Tunisia, Greece, New Zealand, Zambia, Uruguay, and Venezuela. I call on the distinguished representative of the United Arab Emirates. On a point of order, No, they are not. Colombia, Chile. All right. I'm sorry. Right. The distinguished representative of the United Arab Emirates. سيد الرئيس، أشكركم على إتاحة الفرصة لي لمرات عديدة في هذا المؤتمر، وذلك للتكلم باسم إخواني الوفود العربية في نهاية هذا المؤتمر العظيم. أقول هذا المؤتمر العظيم أعبر أولاً عن جزيل الشكر والتقدير لجميع الوفود التي ساهمت بصورة جدية في المشاورات، سواء تلك التي دارت في اجتماعاتنا العامة أو في اللجان أو أثناء التفاوض. إن الدول العربية يا سيادة الرئيس قد حاولت تقديم ما أمكن تقديمه في سبيل إنجاح هذا المؤتمر، وإنني بصورة خاصة أشكر تلك الوفود التي وقفت إلى جانب الحق والعدل، والتي أكدت على أن العدالة والسلم لا يتجزآن ولا ينفصلان. وبصورة خاصة أشكر الأصدقاء وفود مجموعة 77 الذين برهنوا مرة أخرى بالرغم من محاولات التفرقة، برهنوا على وحدة صفهم في مسيرتهم من أجل تقدم البشرية وتحقيق السعادة العامة، لأن القضية التي تجمعهم هي قضية واحدة. سيد الرئيس، إن نضال هذه الدول الدائم هو من أجل الاستقلال
ومن أجل بناء عالم جديد خال من الاستغلال والتخلف والسيطرة الأجنبية. كذلك أعبر عن شكر الوفود العربية لدول أوروبا الشرقية التي ساندتنا في قضايانا العادلة من خلال التعديلات التي قدمت إلى المؤتمر، والتي تخدم أغراض هذا المؤتمر العالمي العتيد. كذلك أشكر الدول الأخرى الصديقة، ولا بد لي سيد الرئيس أن أسجل تقديرا وشكرا للوفود العربية إلى رئاسة المؤتمر وجهاز السكرتارية لما بذلته من جهود لإعداد وتنظيم أعمال المؤتمر وتوفير سبل أنجاحه. وأخيرا سيد الرئيس، أعبر عن شكر وتقدير الوفود العربية كذلك لشعب وحكومة كندا وبريتش كولومبيا على استضافة المؤتمر في هذه المدينة الجميلة، مدينة فانكوفر. وقد أحل هذا المؤتمر إحلال المناسبات التي يحتفل بها والأعياد التي يهنئ بعضهم ببعض. سيد الرئيس، إن الشعوب المضطهدة والمستعمرة تنتظر نتائج هذا المؤتمر، وتنتظر منه كسر آخر قيد من قيودها وإدانة مضطهديها. وإننا على يقين بأن شعوب العالم بصورة عامة وشعب كندا الذي شاركنا مؤتمرنا هذا بصورة خاصة تقف بحزم إلى جانب الشعوب المضطهدة والمستعمرة والمشردة. إن الحاجز الحديدي الذي فرضته العنصرية والصهيونية بين شعوب العالم من خلال سيطرتها على وسائل الإعلام أخذ يتساقط بصورة مستمرة أمام إرادة الشعوب، وأخذت تظهر إلى العيان جرائم أولئك الذين في جنوب أفريقيا وروديسيا، وكذلك الصهاينة أولا الصهاينة في فلسطين المحتلة. إن شعبنا العربي شعب مسالم يرغب في التعاون مع جميع شعوب العالم، ويمد يديه بحرارة لها لتعزيز النضال المشترك ضد الاستغلال والعنصرية بجميع أشكالها، وبما فيها الصهيونية.